இன்றைக்கி நம்ம 2 ஃபிஷ் தவா ஃப்ரை பார்க்க போகிறோங்க. ஸோ ஒன்று வந்து ஹோல் ஃபிஷ் ஒன்று எடுத்திருக்கேன். அது வந்து இந்தியன் ஹாலிபுட். இது வந்து 350 கிராம் எடுத்திருக்கேங்க. ஸோ இது வந்து அதை வாஷ் பண்ணி நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம். இதோட 3 ஸ்லைஸ் வஞ்சரம் 250 கிராம் நல்லா க்ளீன் பண்ணி ஸ்லைஸ் போட்டதுங்க. இப்போ வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். இப்போது ஃபிஷ் தவா ஃப்ரைக்கு இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சுடுங்க. இப்போ வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபிஷ்ஷை மேரினேட் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாங்க. ஒரு 1/2 அன் ஹவர் ஃப்ரிட்ஜில் இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும். ஸோ நம்ம ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ப்ராசஸ் பண்ணி எடுக்கணுங்க. ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு மசாலாலாம் மேரினேட் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம 2 டேபிள் ஸ்பூன் கோகோனட் ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு 15 சின்ன பூண்டு மீடியம் சைஸு நல்லா பொடியாக சாப் பண்ணி போட்டுக்கணுங்க. இதோட கருவேப்பிலை 3 கொத்து நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ண போட்டுக்கணும். இதோட 2 டேபிள் ஸ்பூன் காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர். சால்ட்டு இந்த ஃபிஷ்ஷுக்கு தகுந்தது ஓரளவுக்கு கம்மியாக போட்டுக்கலாம். இதோட லாஸ்ட்டாக 1/2 லைம் ஜூஸ் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ரெடி பண்ண க்ளீன் பண்ண ஃபிஷ்ஷஸ் எல்லாத்துலேயும் மேலே இதை ஸ்ப்ரெட் பண்ணி ஈவனாக போட்டு எடுத்துடலாங்க. எல்லா மசாலாவும் இதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ நம்ம தவா ப்ளேஸ் பண்ணிடலாம் ஸ்டவ்வில். ஸோ இப்போது மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. ஸோ 2 டேபிள் ஸ்பூன் கோகோனட் ஆயில் சேர்த்துடலாம். ஹீட் ஆனோன்னு நம்ம ஹோல் ஃபிஷ்ஷை அதில் ப்ளேஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ லிட் போட்டுவிடுங்க. ஒரு 3 மினிட்ஸ் நல்லா குக் ஆகட்டும். ஸோ அகெயின் ஃப்ளிப் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் லிட் போட்டுட்டு ஒரு 3 மினிட்ஸ் குக் ஆகட்டும். நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு ஹோல் ஃபிஷ் இந்தியன் ஹாலிபுட்.
இப்போது நம்ம வஞ்சிரம் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம். ஸோ அகெயின் தவாவில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் குக்கிங் ஆயில், கோகோனட் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம். 3 ஸ்லைஸும் அதில் ப்ளேஸ் பண்ணிவிடுங்க. லிட் போட்டுடுங்க. ஒரு 3 மினிட்ஸ் குக் ஆகட்டும். இப்போ ஃப்ளிப் பண்ணிக்கலாம் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு. அகெயின் லிட் போட்டுடுங்க. 3 மினிட்ஸ் குக் ஆகட்டும். ஸோ ரொம்ப சுவையான ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு மசாலா ஃபிஷ் தவா ஃப்ரை உங்களுக்கு நான் செஞ்சுருக்கேன். ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீக்கெண்ட். ஹாப்பி குக்கிங், என்ஜாய். தேங்க்யூ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் கீழே இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.